kwa chiki sehemu na kidogo kutoka lakini ulikuwa hapa kukushaja kule mpaka kumwagiwa maji. Kuna wale ambao wataongea mafanzo ongea anasema Obbina anaweza kujigawa that's petty na vitu kama hivyo. Watu wapendiana kwenye kipindi ambacho ulikuwa pale na ulikuwa na Ofweneke. Do I really... We all know that Ofweneke'S your brother. Nyinyi wawili chemistry na kwa top notch. I thought so too. I don't know, shida sasa wewe nikiongea juu ya mambo inakuja inakuwa tena issue sasa. Aya. So Tony Murigi ndiye alibook interview ya Ofweneke'S show. Niko this my G is my bro, let me pull up. So nilikuwa nafanya interviews zingine during the day. Tukafanya hata nakumbuka nilikuwa nimechoka. I actually took a 30-minute power nap kwa gari. Tulikuwa na Munez na tulikuwa na Fred. Akasema mimi gani kalalisha, lakini kala 30 minutes akaniambia boss sisi tuishie nini, tukaishia tukafika mapema tukachill. Tukitaka kuingia kwenye interview wakakuja wakasema tuingie kwa interview watu wawili. Wengine hawezi ingia hapo ndani ya hiyo space. Nikamwambia hatuwezi ingia watu wawili maana yake huyu ni Steve K, nimefanya naye ngoma. Yeye alikuwa ametangulia kufika kwa location. Nikamwambia huyu ni Steve K, tumefanya naye ngoma so lazima tuingie naye. Then huyu ni Fred anafanya reels. So ataingia atafanya reels. Then huyu ni Munez anaingia na mimi. Then kidogo nikaona akukwa lakini wakaingia. Tukaketi tukamaikiwa, everything was fine. Vibe was vibing nini tumetulia. Then before tuingie kwenye set. No, nikaingia kwenye set tukadance tukakaa chini tukaanza utani. Nini the stories of Fred Omoni zilikuwa tu utani. It was jokes, banter. I'm like, this is my G, we are bantering and having a good time. Wakaenda break. So kwenda break, Ofweneke akamwambia Munez, Munez, ndakuita kwenye kamera ama bosi yako na issue. Munez akamwambia na issue ndakuja nini. Nikamwambia then we started laughing. Tulikuwa na joke tusao kuamenda break kwa show. So we all laughing in that space, we are all friendly, tunacheka. And then akasema, unajua siku hizi who's the security for who, mmeunga nini? Tukaanza kujoke tukacheka. Nikamwambia hata watu wana offended nikimbeba Munez back left. Mimi na drive Munez ameka back left. Nikamwambia basi uko hivyo ni nini, ilikuwa tu vibe. So ikakuwa Munez atakuja kwa kipindi. So ni kitu ilikuwa imepangwa. Munez atakuja kwenye kipindi. Okay? Aya, tukarudi link, Steve Kiaka alikuwa introduced conversation kuendelea kidogo ikafika ile part ya Munez. Nikasema this is a perfect part. So nika cue Munez. Nikamwambia Munez by the Ofweneke amekuwa anaongea mbaya, anasema tumeunga si wote kuja. Na tumekuwa tukijokivo na Munez before, hata venye MCJS alikuja kwa kipindi ile tulikuwa tumepanga. Ile kuvutana na security wa MCJS tulikuwa tumepanga. Juzi nikafanya na Odumbe pale kwa station yao akiimba akatolewa, tulikuwa tumepanga. Because Munez ananga mambo. Hata mimi kwa na Munez anambia, wewe security gani una smile alafu umekunja uso. So he's an easy guy. So tulikuwa tumepanga hiyo kukaa mbanta kidogo nini alafu aondoke. So Munez akaja. So venye Munez alikuwa anakuja, mkamwona Ofweneke mwenyewe akapanda kwa kiti, akasimama standby. Hatukuwa tumejua atambeba though, but tulikuwa tumejua Munez atakuja, kutakuwa na issue ya nani ni bodybuilder kati yangu na Munez nini. So venye akakuja, Ofweneke akapanda kwa kiti, akapanda akasema pale juu, Munez akaridhikiwa akasema pia nikasema hebu mbebe. Jokes, tulikuwa tunabeba nini, hii bodybuilder, mtu akina bodybuilder unaweza nibeba. Akambeba wewe sasa ikakuwa ni jokes, akambeba. Hata mimi nikaona glass itanguka, nikamwambia ukioch video, nikamwambia put the glass down, but ni kama hakunisikiza ama whatever happened. Akambeba akienda hivi, Ofweneke kaanza kusema I'm running for something ya politics. Sikumbuki the exact word alisema, lakini ile ni kama mheshimiwa sana ameinuliwa sana campaign. Ikakutani tukacheka, ukisikia kituka hiyo. DJ anacheka, yule comedian yuko naye hapo anacheka, cameraman anacheka, it was all light-hearted. Wakaenda hivi kwa mlango. Mimi kuona ni sisi tunacheza ni utani, mimi nikaketi kwa kiti yake. Ile utani nikasema okay, welcome back to Obbina show. Leta camera. Then nikamwona akija mbio. Munez alimekatoa hapo chini kandotia mlango ile kiutani akarudi mbio. But mimi nimemjua venye wana overreact. Kidogo boundary inakuanga tricky. So nikaona wacha niondoke kwa hii kiti because inaweza kuwa. So when he came, he splashed the water on me. I wasn't ready. I didn't know that was gonna happen. So first of all, no, haikuwa. So first of all, mimi nikafikiria bado ni utani. Alafu nikacheki, nikasikiza. So ukiangalia video kuna venye alimwagia, alafu kuna ile look of satisfaction iko kwa mwili, kwa face yake. Ako zile
Then akaenda hivi, then akarudi, then akanitap mara 3 akaniambia sijui mchezo wenu na Muneza mwezi fanya. So all this time bado nafikiria ni mchezo. Maka nikamwambia hey chief, sit down mazee. Ile hey, let's take it down kidogo, naona kidogo imepita. So mi idea yangu ilikuwa kaa chini niambie hey mazee, hapa imechoma nini. Akanambia you can't command me on my show. I'm like oh, so this has gotten serious. Kuna comments naona wanasema mali ulikosea pia ni kusema this Obbina show na ni show yake. Mazuri ingekuwa kiti. Exactly. Sasa unaona the same thing watu wataichukulia different kwa sababu wako wamejua what was happening. Ofweneke'S mbebwa na Munezo ametoka. We are all playing so the seat is empty, you sit on it. So unakumbuka ile time when Bahati alikaa kwa kiti ya president ikakuwa oh you're disrespectful, so people view it differently. But it was all comedy, we were all friendly and everything because he's my bro, we are you know. So mimi nika hapo kiutani hata ikuwa hata actually angerudi hata angeketi huko kando na tucheke na niambie dada move. Hata kwa kipindi yangu kuna watu Obbina show live wameketi kwa ile kiti yangu kiutani. Okay, so when this happened nikamwambia kaa chini, akasema you can't command me on my show. And nikamwambia bro, hii nayo kidogo disrespectful. Yeah, Jesse hata Jalasa aliketi hapo akani interview nini, of which it's a normal thing. So mimi nilimwambia hey apologize nini, hii story die. Me I thought akwa zile he's a bro, normal, si serious, easy. So tungecheka tuseme nini because unajua maji kimwago hapo, unajua maji inateremka chini. Mimi nafikiria mimi nilikuwa naisikilia tu hapo I was wet. Maze, sasa mimi nimeketi. Sasa mimi nikachukulia ni jokes. So baadaye tunaendelea na realize kwake haikuwa utani. Alafu so nikaanza sasa kufikiria because kutoka jana nimefikiria story, nikakumbuka hiyo story, nikakumbuka hiyo glass ilikuwa na maji nusu, alafu venye alibeba akaenda akarudi nayo. I'm like was it intentional ama nini? Alafu venye akanimwagia, so Steve K baada alikuwa anafikiria ni mchezo, mpaka Steve K akasema maji tu, pia mimi nileteni munimwagie. Sema pale umemwagia which was a good joke, you see. But the timing was off. We even giggled about it. Then nikaona huyu jamaa amekuwa serious, nikamwambia Munez njoo now because now it's getting serious. And if it gets serious and things get out of hand and we get physical, unasikia tu Obbina this, Obbina that. So nikasema Munez anakuanga buffer. That's why Munez is there. That's why nikwambia sasa kutembea naye ni important. He's the buffer. Me, anybody can sue me and say you did this and this and that. So nikata Munez nikamwambia sasa nimeanza kuwa serious. Akarudi hapa kano, nikamwambia my G, apologize for this one, this disrespectful, this childish. Kwa sababu mimi siwezi kuja hapa nikumwagie tu maji bro. Ile inakuanga, unajua kuna ile kumwaga maji ya birthday, lakini kuna ile ya useless takataka, kuna ile ya madharau. Sasa mimi mimi boundary yangu kidogo. And then also what people don't know, my reaction of walking away is based on my prior situations. That's how people learn. Me, I walk away from trouble, bro. That si nimekuogopa, but I'll avoid trouble. Then also being that I've been in situations like this before with certain people, I'm always like ukiona imefika kiwango fulani bro ondokea, because hata baadaye ningeketi bado ungesikia umeketi aje nini. Alafu also people will only treat you according to how much you allow and entertain, because next time nikikuja huyu alimwagia maji, mwingine atamwagia pombe, mwingine atamwagia kinyesi, mwingine atamwagia whatever. So mimi nilimwambia easy bro, hiyo kitu ilikuwa a very minor thing of which it's not even the water. Watu wanasema kwa kumwagia maji, it's not the water. It is the act of and the intention behind it. Because is a bro maze, is a tungecheka, but ile you can't command me, I can't apologize. I'm like so then I realized that there's been an underlying issue. Actually I would really like him to talk about it, aseme what was going through his mind on his end when it was all happening, because mimi mwenyewe nilishtuka. Hakunikola, hakunitext. And then now the sad bit is venye nilitoka baadaye venye interview ilitoka wakabaki wakicheka wakisema hiyo inaenda kutrend. So what they forgot is the someone who works with them who is a fan akatumia bro nina receipts. Me I got receipts bro for days. Akanambia maze umetoka maze, it was very bad what happened, but ametoka wakicheka wanasema inaenda kutrend. I'm like why is it trending when you're disrespecting me? So me when I got in the car I called Burale first, because I was like bro, actually I called Burale at that time, nikamwambia bro akamfanya kitu maze na janifurahisha, amenikosa heshima. Ati what has happened? Nikamexplain, akanambia that is so wrong. Kwani mko mnacheza? Nikamwambia no, ilianza kama utani. The whole part mpaka Muneza akakuja was a game, we're just playing, we're having a good time. Then it turned. Then I tried to take it back there asking maze apologize nini, ikakuwa tena serious. Nikaondokea nikasema because sasa mimi tayari hapo nishakasirika, nikola okay, they're coming out of the woodwork. So now nikola kumbe kumekuwa na issue before. Me I thought we were brothers. Kumekuwa na situation before. So nikanyamaza nikaondokea.
Then kuondokea, hata text ule uniambia, hiza mazee bro, ilikuwa ni joke nini. Mpaka sasa hivi, Ofweneke hajan text, hajanipigia, hajanifanyia. And we were buddy. What does that show you? There is an underlying issue that has been there that I had not known before. But now I know. Unajua wanasemanga hivi, kuna marafiki wengi sana bro wenye unachill nao unafikiri ni marafiki zako na si marafiki zako. There are people you are praying for to win and you're actually supporting and you think they're your people but they are not. I've called Ofweneke on my show a couple of times. After the last one we did, I think the Kulakula one, tulicheka. He's my boy. Like me, I've never thought there's an issue. Until yesterday I was like, wait a minute. So when I was driving home after niongea na Burale, I'm replaying the whole thing in my head. Nikajua hata atanikola na text. That's why I haven't spoken about it until now. Ila, hey bro, jana maze, maze ilibamba. It got out of hand, nini. Nothing. I'm like, so kumekuwa na issue. But sasa nzuri, no, hatujawahi. But sasa nzuri, sasa nimejua. You know, kushajua, when you know who your enemy is, now you know how to deal with them. Because for the last like 1 month, I've seen a few of my enemies come out of the woodworks and I'm like, I thought I was cool with you. Kumbe umekuwa na issue na mimi. I'm like, okay. And then ukiangalia reactions za watu online, kiburi yake, nini. A lot of people are used to be in abusive situations and relationships and they sit in them and they wallow in that pettiness and that nonsense, thinking it's being kind. No, bro, I will be kind, but I will walk away if you disrespect me. But hiyo nyingine nilitoka, what happened? Clemo niulize swali nikasema, tafadhali, tusiongee kuhusu hii. Ukarudi tena nikamwambia, bro, tusiongee. Uka insist, what do I do? I sit down and take the humiliation. Walk away from trouble. But Kenyans, no, ni sawa, but ukichemuka sinatoka tu. But you know, Kenyans like to see people being embarrassed. They want to see you, that is the news. Wanataka kuone ukifanywa vitu vibaya, alafu hiyo ndio ikuwe news yao. Ukiondokea tena we ni mbaya. Ukireact tena we ni mbaya. So damned if you do, damned if you don't do. But myself, I'll walk away. Kiburi, umefanya, ni sawa. But mimi nimejua vizuri, hao wamejua, plus the whole team. Wamejua, hapa msali kosewa hivi. The intelligence one will know. The dumb ones will go like, hapana, why would you walk away? It's just water. And speaking of, wapi camera by then nataka kwa address Ofweneke. Niangalie kamera gani? Niendelee tu. Ofweneke, talk to your colleagues. They're actually not happy. Yesterday when I got in there, before the show, I saw the way you are relating with them. They are not happy. From the DJ to your co-host, the upcoming comedian, some network, Owaga this someone. Uyo, and even the camera people. I saw the way you are relating with them. Bro, that's not, just talk to them. This one I'm telling you, bro to bro. Ata calling them foolish, calling them fools, and that one he did on video. He's actually over there. Alisema kwa video in that the same episode. Watch that episode kama ameupload, iko full. Walikuwa nasema joke fulani, hata kani kiutani, matusi hata kiutani bro, matusi ni matusi. And mimi wasichukui, me nobody jokes with me. Unaona, ni aje fala kwa simu, no. Ni aje Obbina, ni aje Oga Obinna, ni aje Top G, and even when I call I say, hey my G, how you doing man? Mi sinanga. So when I got in nikapata hizo jokes zinaendelea. Anasema, yeah, I'm dealing with two fools. Hey, you guys are very foolish. Nini, even if it's jokes, bro. Negative. The tongue casts a spell. Words are spells. That's why it's called spellings. What you talk about, what you say is who you are from within. And garbage trucks don't carry around flowers, bro. They carry around garbage. So, when I can talk to your people, sit down with them. And by then, the people who work with him, tell him the truth. Because, you know, maybe he doesn't know because you guys are used to keeping quiet and taking that bullshit. Yeah, mnaona mko sawa, so pia amezoea. But mimi mwenyewe nilingia nikakaa chini mpaka nikamwambia Munez, kwani kunaendaje hapa? Niko na venye na vibe now say, alafu hata yule comedian mwenye yuko naye huyo upcoming huyo ni mnoma sana TikTok. He's a very funny guy. Hakuwa anampatia space ya kumaliza joke yake. Is a co-host. You know, anampatia time ya kushine. Anaanza kitu anakuwa dismissed. Ile time akishow the memes. Watch the episode. I'm not even making this up. Evidence iko kwa karatasi. Msi anajaribu. So what the guy does, of which I've done before, is now you just laugh even at nonsense throughout. Because when I'm support. I've been in such a situation before. I was on radio. There's someone I was working with that was very abusive like that. And alikuwa control freak. Na mimi nilikuwa hapo so nikuwa skuma. Na Clemo ameikuwa in the same situation. Na nikapigia Clemo nikamwambia niaje Clemo. Yes. Wacha iwake. Nikamwambia Clemo, hey bro. Because when Clemo was going through the same situation, I was going through the same situation. Anaweza pinga kama ni uongo. Nikamwambia bro, stay strong. I've been in a similar situation where you can't start a conversation and finish. Unaanza lakini unakatwa because ya huyo ndio more important than. But you know when you work together as collaboration,
everybody has to shine, ama you have to figure out who tunampata. Unaona kama ukiwatch Zabe, Katelo atasema kitu, ndaongezea atamalizia nini, you have to feed off each other. But if sometimes you don't have the power to speak, wote hakuna mzindikiza ule mwingine. Watu wengi sana wanafanya hivyo kwa maisha, hata in relationships. Unapata wewe mke wako anaongea, wewe uko tu, mume wako anaongeanga, you can't bring an idea then mushare. So I saw the same thing happen yesterday, and I was sitting down there because I've been there. I'm like, yo. And I just smiled, and the guy welcomed me. I think it's called Woda Wisam or this or Waga this. I can say, karibu sana nini. Last week alikaba Obbina show live by then akina GK Sirikal. But nikacheki. I was even talk to him later, nimwambia, hey bro, stay strong, it's fine. And I was gonna talk to Ofweneke'S baadaye. Nimwambia, hey bro, when I came through, this and this was. But we haven't managed to speak from then. So this is the only avenue that we're gonna talk about this. But the colleagues and the bosses and the other friends around him, talk to him, tell him. Maybe he does not know. Kuna watu by the way wanakuanga hivyo mpaka wajui. Ushaona ile crew ya watu wenyewe sasa tukitembea hapa na nijitege nianguke wanacheka. Sasa kuna watu So hiyo tena showbiz tu ya kuza the next upcoming show ya Oga Obinna, because at all this one doesn't make any sense. Wakenya wenyewe mniambie hii kitu make any sense, cause like ni wasio wenyewe wako tu kwa showbiz kabisa, showbiz. So hata hii beef ni ya showbiz.